wera ngendigeze jjo kusaba buli kanaku eziyabadde kayinja kamalamu yadde akabaati nesani ko okwegeya olwokuba ku kituuti ng'osomesa naye ng'endiga olaba zirimu kwegeya buli emu tebulirako yogera Ray ndeka oyo musayi gwange sijja gwogerako enteekateeka negolooza meyimiriddewa ekitono kyemanyi ku Pentagon muganda wange akolera enteekateeka ng'ogyeko ebino ebizibu nno bye tuteekamu kerere n'okugira babe bamukubi yali agenze yali agenze omanyi Ray toyagala kuwulira naye yali agenze bali bamututte awo nawona nalinga dde omusajja agwaggwa alina amafuta obeere ng'omumenyeramenyeramu ebintu nga okugenda okwo kulina ebintu ebyajja bibuuzo bijja okugenda nze ndowoozaamu nti aba investigation bajja kutubuulira naye kuli internally buli lwowulira ekintu nga tikifuluma immediately omanya nti bakimanyi naye bakisiriikiridde okimanya nti kino ekintu bakiyita batya kino kibeera mu mazzi octopus omanya nti octopus erina weekute aw'enjawulo buli lwowulira nga investigation tezivaayo ng'omanya nti waliwo octopus bano ba investigators babimanyi poliisi emanyi CID emanyi naye balaba nga beetoolodde naye nga investigation tezivaayo nga mumanya era buli lwowulira nga muzeeyi aga nti embizzi ng'omanya nti ekyabadde mwalaala ate nnyo tekyabadde internally kati fe basoma political analysis fe titusoma bintu nga tubiva mu mabega nga tugenda mu maaso tubiva mu maaso nga tudda mabega tukuba amaaso ne tutegeera exactly mwenga abasumba omuntu oyo yali afunye ebizibu sinalaba omusumba yina yawulira bubi omusumba nze nawulira w'abasumba bonna simu ebintu bye biri ku kiraasi ndala ne level ndala gundi ekintu ekirimu essasi okivangako emyaka naye kyembuuza mu community muno takoze nnyo kimala kubeera nga mulungamufu nnyo n'abasumba banna abalala nti mondo bw'ofuna ekizibu nnumwa nate bw'obanga omuntu omu yannumiddwako basinga kati nze kankwefuula analysis ekampala biri ofuna ekizibu ng'oli pasita teri ajja tulina kutambula abasumba bwe bali era bwe bayagala kumanya nti the greatest deeper hate and hypocrisy teri wabweru eri mu kyaki nze nga sinakulokoka nanywanga njaayi kikuba mutwe naye omukubi w'enjaayi oba omuntu gw'osheyalinga naye enjaayi w'amagezi ate ali very real okusinga abantu abali mu kyaki. That's how bad it is. Church politics aliwo olunaku lwa leero asinga politics ali wakati wa Bobi Wine ne NRM. It's another deep state. Zenga moba dini liri mu Uganda batanategeera bigendo bya mobya ukane kuba nze manya sale ekola. I believe in the power of a prayer. Surely. Sale ekola naye mwe abazisumika oba betwesiga nti mulika amafuta ibwa data anointing. Nte mukumwa bwe SFC. Kati ekintu kyo sikitegeera omuntu nga ekanisa bulirwe tulinamu ko baposo mu ggwanga omwo ng'akugamba nti ye aliho nnyo nkyakubira ne Katonda essimu nga mponye byayogera ebyo Katonda yamulamusizza akubira Katonda essimu mponye tayira mukuuma. Do you realize that? Kale katusinga mbadde kuga ku example nti waliwo n'omusango omuntu nga Katonda yamulabikidde Katonda yamugambye bwati naye nga sitiri era yeetaaga ow'esefu so mukuuma. Someone was a direct contact ne Katonda naye yeetaaga emmundu nga weetaaga okubaawo n'akasambi mu nyumba okukuuma like really kiri bibiriko kikuwe Ibrahim yalina amagye 305
Yesu yalina komando gwe bayitanga Petero baye bagenda okwata Yesu ngagenda mukuba jeke yajjayo ekiso n'amusalako okutu Yesu n'azaawo okutu naye tiyamugamba suula ekiso yamugamba ekiso kizeeyo mu kiraato kyakyo omusiru yekka yagamba tayagala security bakukuba ne bakutta Stefano bamutta Bayibuli ganaalaba Yesu nga bamukuba amayinja nini gamujja mu nsi so don't joke ate kankubulira n'abasajja bakuba Yesu emiggo naye Yesu kikyamuganya okudda ate kubanga atyagana bayaayi bayinza omukubira n'ebikompula bino bimuyemizayiro dinedinja mwira bange pye Mondo naye lirisinga siraba seeka atamba n'aba SFC gye bali bamaseka nga bakuuma gye bali nnyo gende wa mubajje gomanya amajje gakuma mubajje gende nakasiraawo olabe kiriwo ate abakatuliki ne bakuumibwa ssebo nekuba nti ebyabwe biri organized tebali mu kererekerere ne ku lutiko kwennyini kuliko police post number erubaga so don't joke ebyabwe byakimpoze ate security eseera etambula gyotambula nayo si security ono gye bayita surveillance security tusooka okuteeka ekintu mu motoka yo ne tukumonitoringa ne tugamba nti kati Salfa agenze bwayise abe bwayise ne bakupikinga ku signal ne bakola they survey you they have surveillance system kati security erimu ebikanga abiri mu bibiri they can keep you without anybody noticing yet they are closer to you they are far but they are closer immediate effect of security gibawa abantu nga bodyguard eteba na security it's attracting enmity kyovalati nandiyodde siwa abasumba amagezi nnyo kuba n'abasirikale bangi you are attracting what you cannot keep and maintain kubanga olina okubasasula olina okubeera nabo aba emergency naye most security eri very effective government ya Uganda gyekozesa gye bayita surveillance and monitoring gye mwasuule w'omukulu buno obunyonyi obwagala bugwa mu kisenge kya Solomoni babita budroni bwe bumasindika wa mutabani w'omukulu babusindika tiki principal ozaba mulimu lwa mukaaga olaba mugalire wuwe mwe bimuyita ba principal betuwana wano bana basajja Museveni tabamanyi I can tell you the truth talina gwamanyi talina kyogezako gamba nti principal musaba amulabira ddala ng'omwana the real joke is a real joke mwe bubyawaana wano ku internet. But do you understand what makes a government a governance? So, do you know what we call a government? A governing body. Tonaba kushakinga kune ekintu n'ekimu. Do you know what we call a fountain of honor? Have you ever sat down in Webaka, ngovude ku kamera, ngovude ku simu kuno, notegeera what they call the fountain of honor? Do you know having a president for 30 years sitting a president? Do you know the precedents? Do you know nti ogwo mulembe mulamba ekiwala okirowoozezaako nti ogwo mulembe mulamba n'abazaliddwa mulembe ogwo bwe baagala okukola revolution mbu bagyeko omulembe guli? Do you know what that means? Do you know the training that has been taking place? Waliwo okwogera wano nga tuvuma ne tuvoola ne tuyomba but people, when we come to talk about the governance of the Republic of Uganda, I can promise you, no, the answer is not coming from there. There must be something. And I'm telling you the truth. And I'm telling you authoritatively, there is something still missing. We have not got a candidate who is fit for being a fountain of honor, who will hold judiciary, who will hold the army, who will hold the police, who will hold the prison, who will govern and lead others. We have not got him. Kati watu ogera kukibaita governance. Personally, I've learned about leadership. Leadership is not about making noise. It's not about wish. It's about sacrifice, principles of sacrifice, and principles of governance. And as well is of securing other people. Museveni kati muveeko. Naye
Museveni bwagamba nti nvaako waliwo abagamba olagawa Salim Salabuuza olagawa Bajenero babuuza olagawa Mutawule wagamba olagawa Mukoddomi wagamba olagawa. What are you talking about? Waza Museveni takoye habikoyi naye aina pressures, aina pressure ya East Africa, aina pressure ya Uganda. Kati waliwo okwogera nga tuvuma seriously, but I can promise you a president of a country like Uganda with our GDP nabuuzako omuntu wanaboogera abana bavuma nimbubuuza nti gwe, do you know how long can you sustain Uganda for 6 months and its GDP? Can you interpret for me the 7 principles of GDP of Republic of Uganda? Just tell me. Can you put for me in your manifesto, not Ulaku TV, and you start arguing to me how you can sustain the salaries of all civil servants of Uganda for 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 6 years, 30 years as a country? A country survives on its own GDP, kumisoro jabe ku taxes. But let's talk about the governance of a country. Have you ever thought about who President Museveni is? You don't know him. You just hear about him and you talk about him. Museveni started dreaming, sizing Uganda. 1965. Embuzi za Museveni zitandika 1965. Kati nga tukyalina abavumi, nga tukyalina abasiru, nga tukyalina aboogera, nga tukyalina emitwe egibuguma, nga twogera ebigambo ebiri principally. You cannot wake up in the morning and remove President Museveni with that kind of a talk. Tekiriyo. Kati fe tumanyi. Penge. Fe tumanyi. We know. Museveni bwe yamala Uganda, yakuba Rwanda. Bwe yamala Rwanda, n'agenda e Congo. N'alekayo amajige n'amajege. Bwe yamala Congo, akyaliyo, n'agenda e Burundi, n'amalayo, n'amala Burundi, n'ajja Southern Sudan, tukyalinayo amaje. N'avaayo n'agenda Central African Republic, tulinayo amaje. Tuli Somalia. Amaje gano g'omunda ne bega arrestinga Museveni, gano ag'ebweru gajja ni gamununula. Oh manya abantu tebalooza Kampala na Kalulu na kaboksi bwe mutunuulira Peng Peng Kalulu we katuuka ne bambala baleti ne bambala bino abekyenvu ne bavaayo. All of those people don't think about the internal security and outside security. They don't think about it, and that's why I'm telling people until you can abuse anybody. Boy, you can speak about anything, I can tell you the truth. But I can promise you, in Uganda, never mukwata Museveni unakuruwaliro. Kuba ne bajenero bakimanyi. Nokola akavuyo mu Kampala, agali ebweru. Gajja ne gawambaga nagali munda. Kubanga gali ebweru gali nebyokulwanyisa by'amaanyi okusinga bali munda. Kati internal security, you never think about security, you people. When you're abusing Museveni, when you're abusing people, can you do the same thing and you don't see any change? I love a young president. Bano batugamba ko Bashiru. Tibali na maje outside. Bali na internally. Bano wetugera ko Hassan bin Baraka. Bada yuda. Bali kucharo bali ya mmere. One of the biggest mistakes Gaddafi did was not to have external power and external army. Singa yagenda wansi wa Idris Dibi mu Chad n'ateeka y'amagye Chad. Kankubulire Abamerika bandize ne balwana nga bwe kyali mu Iraq, nga bwe kyali mu nsi eno y'abatabuliki yaneeno ene gundi Afghanistan. Ne balimu ne baddayo. Kati entondo. This is what I'm trying to tell young people, and I know that you remember my words. When you abuse every single day, and you abuse, and abuse does not change anything, can't you find another new strategy? Government. What is your? Why can't you ask hard questions to your leaders who are called leaders of opposition? That is what I'm talking about, Peng. I'm open-minded. Ebibanyiga nange binyiga. Injustice teri mu Uganda nange ye mfulumya ebweru. I'm out of the country.
country because of that. But can't you ask, can't you find a way? My simple argument is that. Number two, when we talk about our GDP, anybody, hello. Kamaleyo ko point kange. Deka pasa so kamaleyo, deka pasa marayo. Yeah. The second thing chenjagala okwogerako nti bwe mukola strategy esooka omyezi mukaaga nga mulina kye bayita abakola analysis of your movement. Can't you look back and say we need to go back to the drawing board? Can abuse, can emotions on our TV and our social media, does it make anybody reliable? Power belongs somewhere. Penge, let me finish with this. Israel yakakuba Palestine Gaza for how many days? Why is that no country around there and the Arab countries around that could come in Missouri, Syria, Lebanon, and other countries? Power belongs somewhere. If you don't have a mind to think, you know, it's not about a talk. Bogidem United Nations, they are debating on United Nations from Monday to Sunday. Why is change not happening? Secretary General America, he's running around the country. Katwenjogela right now, as I speak, at Riyadh. Is there somebody reading about the politics, the internal politics of Israel and Hamas and Gaza or Palestine? Why are people not speaking about it, talking too much, but there is no change? Power belongs somewhere. Somewhere. Go back and think about somewhere. Peng, tuteeko kuddayo kulowooza. Tetusobola kubeera muntu omu. Ng'ovuma. By the way, let me just say something really. And I'm not asking you to love me. I don't care. Mwene sina kuimba. By the mwene sina kuinitaga kono kulusi kuno. All of you. Chemuna chemunyamba. Mwena bali yao mwena. Muli bavu, muli banaku, muli bawejere. Muli bavu, muli banaku, muli bawejere. All of you. You can talk about everything, but you are poor. But you can do nothing about President Museveni. I don't like his ancients. I don't like people who abuse him. Because there are two things I can tell you. Beng, Museveni has done the best for this country. Then the day Museveni will go is the day we shall know that President Museveni did a good job. I know nti waliwo abamvuma. I know nti waliwo abampakanya. I know nti internally nina ebizibu nabo ebya corruption. Byebinkubya bali banguzi bagala kuba mayumba ga custodian board manyi nti ebintu byandeetera obuzibu. But I can stand and say President Yoweri Kaguta Museveni, he's the best candidate for this our country. We cannot give our country to angry people. Angry people, abantu abanyivu tibasobola kufuga gwanga. Ebyo gendo bigamba balala birogamba nti aje waliwo middle class emaze okuzimba ebizimbe byabwe badeveloping the future yabwe balabe investment yabwe ng'okera ku macyango bajjako ng'ojjako omulembe gwa hamu. Abantu bano boogera tebaagala kwogera n'abagagga abandi bayambi. Middle class bagisudde bagitiisatiisa tujja kubatta mujja kulaba gwe. You can tell me other things. So power belongs somewhere. Today, power belongs somewhere. Power is somewhere. Power is somewhere. So power is somewhere. Choga pastor nti gwenso olaba nungi ngeri mikono gya Museveni. Museveni, I believe 100%. If you ask me, can Museveni has to go back home? Yes, 100%. But he needs to prepare this country. Nebyazimbi mugwanga muno. You cannot tell me Uganda is 100% bad. No. Kubanga nchimanyi nabo opposition abavuma Museveni kati wali kuno. Most of them banonya visa n'obutuze e Canada. Feti twagala kubyogera. We don't want to tell Canadian immigration office. But I can tell you 99% abavuma Museveni okubanyiga okwo kwe kubatwala. We know that very well. We know that there are people who are going to come ocha kufuna ebibaluwa recommending bafuna obutuze Canada. Hako katiba nafu tukamanyi tinakoje ekali naye Museveni asirise mugezi alinga omusajja wa Eritrea bavanga bagamba banange tufa naye ate bamwagala. Lwaki buli bagamba nti bafuna obutuze ebweru w'eggwanga, buli bagamba nti banyigiriza ab'ebisiyaga
mu Uganda nga badde ebweru nga babawa empapula kati akatiba kampapula akatiba kamanyiddwa Penge akatiba kali wali kali ku milioni 45 milioni 22 milioni 17 mmanyi jeziri akatiba kali awo wansi awo kadejwereyo gati tumanyi nti kikumi ku kinakyo bwe bakkiriza e Canada 90 days ne bava mu kiyumba ne bagenda ne beesootinga. I know very well. Nze nina baganda bange mukaaga bakagenda bawano bayiseewo era kasere nakabaweereza ne bakola kakati waliwo n'akatiba akalala bagenda ne beekubya ebifaananyi nga principal agenze ku lumbe ne beekubya akafaananyi nga bali naye nga bali mabega kati batwale eri ku Canada katika kubulire bana abasajja abagezi era nze Bobi Wine njagala abeerewo kubanga tucreatingira omulembe ogenda okuleeta ssente mu Uganda ogenda okuddaabula Uganda nga tebakyatuwa ssente gye tugenda mu maaso eyo kanye ku yogati obutima gye buli abaana milioni 10 14 13 2 nkuwa kulayirira ofuna visa ya Canada notuwe Canada ne bakutwala mu kiyumba nomala ennaku 9 nomaliriza nsaasidde bamba bagenda ne mu winter kubanga ne baganda bange mu bagendera akatiba gye kali abagala ogende Canada mbawadde akatiba kati limbe bagambe benjagala owuliriza naye kafuneyo gati akatiba nobola babaleega bati balina okuvuma naye tebavuma kubanga tebakyawa Museveni bavuma kubanga Museveni abawadde atekate ekkubo erikola bino bakugamba nti bano bantu bali bubi bana bantu bali recommendation akapapula katambula kibiina kinywera owayo milioni 15 milioni 14 13 12 ng'otambula ng'ogenda nga bakuwa kakati bino byonna bitulimu bakulinze era ogenda ng'obatudde amatuugo 2 nga bobotole n'obotola n'oyingirawo n'ogamba nti nze golaba walembo gwe bagamba nebamugamba nti tugenda kutestinga okuvugako emabega kisoboka nagamba nedda ndi mulokole Mujogamba abantu bajja okwerimbika gyegule mabega nga si bantu kati nze kyembagamba nze Museveni nyinza kubanga sina bye mwagalako naye Museveni is still a true statesman of our country of Republic of Uganda. You want it, you don't want it. Oyina kongambi kyogamba batuuka eri abagabi mulukazi yali bazivuga bagamba tuzikebere wa service ndufu nga bakubendu wale bamugamba nti tukukebere tukoleko assignment kubanga abasajja abaziguzi bali wano nagadeda nimulakole sagala genda mugenda nemuganireda Sebirumbi nkulamusizza bamuyita Sebirumbi yanyumiza nangamba pastor kino kirabanga omusajja yaŋŋamba yankwatako bukwasi nimpula nguluvuddeko tamukwatako bukwasi bwati naye nga amukwatako ayagala kumulagirira ekkubo nti genda otuule ali mu karuumu kali next week you see somebody n'agamba nampulira nga nfudde kakati bali abakebere mu motoka mu UR bakebera oba oliko zandaliyo kati manyi kitawano abantu babatya abanupu babatya boyogera bagenda kuvuma boyogera bagenda ffe batuvuma dda ne biggwayo naye nze nkubuulira President Yoweri Kaguta Museveni he's still the power that I believe in bwe kirituuka ku muhoozi ndibagamba
kubanga nze nkola assessment y'obwongo bwa mirundi ebiri. Omuntu anvuunulira GDP, ampa future, antegeeza amabanja bwe tugenda gasasula n'ebintu ebirala. Bwe ntuuka awo ndibabuulira. But for me now, it is Yoweri Kaguta Museveni. Okeza n'amaanyi omusajja eka wamutegeereza ddala President Museveni, mentally, physically, he's still bright. Omubiri guganye ogula nti gukuze. Naye abafuze n'abavuma kwano kati yabafuze yaba bali mu ggwanga muli tebena kyakukola bali muli naye nga muli nze mwe mbabuulira mujja kutereera. Ng'ekyokulwanyisa kyammwe kikyali kyakuvuma timuna gye mulaga. Balimba. Nze strategy tolina gy'olaga. Amawanga tegakyuka na kuvuma. Teyagenda kufugibwa abantu bavuma bawemula. Ate ne principle tavuma. Bobi Wine tavuma. Bobi Wine alina empisa. Ate bano abavuma si ba Bobi Wine. Bano bayaye banoonya visa. Era buli kunaavuma anoonya visa. Bwakuba ku screenshot bwavuma bakola screenshot. Bwavuma bakola screenshot. Mbukati byagenda okulaga eri mu bipapula. Waliwo n'omulaba bamutajjole bamubuuza nti tell us, are you a bisexual or you are straight? Nagamba straight from Uganda. Are you bisexual? No. By not by kati amundi mamubuuza nti naye by kyategeeza ki? Nagamba ndowooza yali alowooza nti ayitidde by somewhere. Naye straight from Uganda. Naye oli gwe baagamba nti katukukebere mu kumwi I understand where the country has come from. Mondo understands the future. You can abuse neighbor no you. Nibabere mabega bati. Babere ne mabega, emabega. Kankwe mitwalo 10 obere mabega mbere mabega. Olaba nze nali bodyguard. Nali bodyguard. Banoonya ndi bodyguard. Obu no bubadi bwe mukoze tubutegedde ate nabo bulungi by the way kubanga bugenda kuwa abaana emirimu bugenda kuwa abaana bayingire Canada. And nobody is going to dispute that. Era buli yekuba ekifaananyi ne principle weebale okola kyamagezi nawe genda oyiye obulamu. It is okay. It is fine. Naavuma Museveni ng'oyagala ofuna akaviza weebale mukama akuwa omukisa ekyo kyokola kyekiri tukitegeera nze mbitegeera ebibalo byammwe bimubala naye temulowooza nti nze mbimanyi nzekka ne gavumenti ebimanyi n'abantu babimanyi ne bakola babimanyi sikyo teyeebase ekyo kye mbagamba. So abantu bonna abatunuulidde mwenna abagenzi nga boogera mbabuulira mulemu okumala obudde. Nkulayirira nkubuulira ekyo nkikubuulira nti bwe nkujjako nga mumaze okukyusa methodology yammwe nti okuvuma tikukyusa gavumenti wabula okukola kugenda kukyusa kubawa gavumenti kye mugenda okukola. Mukyala omuntu yenna ampita omufere anvuma ekyo si kipya. Omufere mugezi ataawo ekyo si kivumu. Omufere mugezi gwe lwaki tolina mmotoka gwe lwaki okyali kaddaama lwaki bajja kwebakirako bwereere tolina magezi. Gwe babuuze lwaki okyali Uganda awo lwaki okyali Uganda lwaki okwaba obwavu
lwaki ovuma hey onagambe ndi Museveni afuna Swedish visa kyembagambe ekyo nti genda mabega wa principal ng'agenze ku lumbe weekubaka bakube bifaananyi bakwate video ng'owerekera principal ku boda genda onoonye empapula juze empapula za Canadian visa ojuze photocopying ojja kubiragana wali ng'obujulizi tibakunoonya bagenda kutta kati ebyama leero mbibotodde milioni 12 milioni 14 bazisasula ebyo mbibagambye timwagala mazima naye age mazima naye kyembagambye nti bimukola birungi bibayamba future nze mbimanyi buli lwowulira Penge nkulabudde leero buli lwowulira nga wali wavuma genda omwetegereze history we ogende ne mu bifaananyi bye bikadde ku Facebook ojja kulanga ali ne Museveni awagira Museveni ate beerabira okubijjayo mpozi leero bagenda kubijjayo kubanga nkyogeddeko but me I'm not scared of anybody. I'm not scared of anybody who abuses me, anybody who talks about. I really don't care. You're actually not part of me. But what I want to bring to you nti Mukama yaleetera abavubuka ba ghetto okufuna eddala okugenda mawanga amalala ng'ayita mu Bobi Wine. Ekyo tukyebalize Katonda. Bobi Wine mununuzi awo yabanunula. Akyusiza obulamu bw'abantu. Yakyusiza obulamu bw'abantu. Lwaba abaana bajournalist baffe, lwaba abaana bakakalaamu, lwaba abaana bafunye opportunity tebagenze bambi. Ekyokubiri n'abantu bano abafudde bano bongeddeko eddaala ssebo ba Isima ina abantu be yatwala ebweru. Okufa kwa Isima kwokka kututa abantu bangi e Canada. Buli YouTuber. Buli YouTuber ina interview ne Isima yakozesa kufa kwa Isima ofuna visa. Yagenda. Era bwe ayo nti bakoono banoonyanze. Byogerera kuno nti banoonyanze zembulayo. Akati abatategeera abatamanyi abantu abali wano mu politics abagenda nabigenda abavuma bo balowooza tibagenda ko bakuvuma waliwo abakifunamu abala bafunamu kati bino nze nsobola okubyabuvunulira. It's me who can interpret for you these things. Abasigadde mwenna muli gundi so nze nadduka kubanga nze nasooka okudduka.